go, Roberto. Yes. Hello. Cadê o povo? Vou começar falando em português. Pessoal, boa tarde. No Brasil já é quase boa hora, não, é boa tarde ainda. No Brasil são 5 horas. Boa tarde. A tarde está no Brasil, é verdade. Queremos dar alguns segundinhos para mais gente entrar. Luiz, a gente tem como ver quantas pessoas tem? Tem, tá aqui, tô vendo. Espera mais alguns segundinhos para ver se entra mais gente. O pessoal está atrasado no trânsito, está preso no trânsito. Calma que o pessoal está chegando. A pandemia é um pouco diferente no Brasil do que aqui no Canadá. A gente acabou de abrir, né? Não deu tempo de cortar o cabelo ainda. Estamos chegando lá. O quarantine hair. Tá? Essa licença poética a gente oferece, né, durante a pandemia. Tá na moda, inclusive, ficar barbudo e cabeludo agora tá na moda. É só olhar para a cara do Luiz Almeida e você vê isso. Tô parecendo um homeless. Esse é o novo estilo, entendeu? Do juventude agora, dessa geração Z, é esse quarantine hair. Essa quarantine hair é ótimo. Quarantine hair, é a moda do momento. Freedom hair. Exactly. Carolyn, you can understand Portuguese quite well, right? I understand it really perfectly. I just don't speak it because I mix it with Spanish. Really perfectly is good. Yeah. Ok. He does. Muito bom. Bom, vamos lá. Pessoal, obrigado pela presença. Tem mais gente entrando, mas vamos começar, que a gente já está um pouquinho atrasado. A ideia desse papo hoje era apresentar para vocês a Carolyn, que está aqui em cima de mim. E a Carolyn, ela eu vou falar em inglês, os títulos dela em inglês. Former Labor Market for the Canadian Government, ou seja, ela era a pessoa do governo canadense que estudava o mercado de trabalho aqui, com foco nos imigrantes, ou seja, não tem ninguém melhor no país para a gente conversar do que ela sobre esse tema. Não tem. Certo, Tati? Com certeza. Ela também tem uma pós-graduação no Seneca College em Work for Immigrants, ou seja, ratificando ainda mais o que eu acabei de falar, ela é o cara. É o cara. É o cara. É o cara não, é a menina. Vamos aqui, feministinhas que estão aqui nos assistindo. Eu pensei em falar, mas deixa quieto. Peraí, gente. Ela é a mulher que manda na porra toda. E, na verdade, a Carolyn, né, eu trabalho, esse ano estou completando 10 anos de empresa e desde que eu entrei na AILA, a Carolyn me ensinou tudo o que eu sei em relação ao ensino superior, e realmente a Carolyn tem uma vasta experiência, não só em relação à parte, né, de consultoria, para ajudar os estudantes a encontrarem o melhor programa, mas a Carolyn tem esse background de placement no mercado de trabalho, né, de acompanhar as tendências, de fazer esse matchmaking dos profissionais que estão chegando no mercado canadense com o que está acontecendo no mercado, né, o que vai acontecer daqui para frente. Então, ela faz isso há muito tempo. Então, acho que não tem pessoa melhor para falar sobre isso do que a Carolyn. Não, é verdade. A gente conversa com muita gente a respeito do assunto de mercado de trabalho. Nós mesmos, dentro da Loonie, a gente estuda bastante o tema, porque, no fundo, é isso que a gente, né, o principal ponto das nossas conversas é o mercado de trabalho sempre. Até por isso a ideia de fazer esse papo, de trazer a Carolyn aqui hoje. Mas isso a gente não fala muito, né? A gente fala muito, obviamente, sobre os programas, sobre ensino superior no Canadá, as permissões de trabalho, os programas de residência permanente, que eu acho que é super importante, é a base de tudo, mas pouco se fala sobre o mercado, né? O que está acontecendo, o que vai acontecer, né? Quais são as áreas que estão emergindo, enfim. Então, a gente na Loonie até tenta falar muito sobre, a gente fala bastante sobre o tema aqui na Loonie, e o problema é que para falar muito sobre isso, você precisa entender muito do assunto. Modéstia à parte, a gente conhece bastante, mas eu acho que o que a Carolyn tem para agregar é muito grande. Tem muita coisa aí que ela pode agregar para a gente. Então, a Carolyn, como ela já falou, ela entende bem português, mas ela vai conversar em inglês, o que eu acho que é uma oportunidade muito grande, né, para quem está querendo vir para cá, de ouvir esse papo em inglês, né, porque tudo que a gente vê para brasileiro no YouTube, em qualquer lugar, é sempre em português. Então, eu acho que o fato de ser em inglês é importante para
como um trial aí para o pessoal já ir ambientando com a língua. Então, Carolyn, welcome. Thank you very much. Pleasure to be here. All right, Carolyn. So we're gonna remove Roberto and Tati from the call right now, and I'm gonna put a presentation up. And the floor is yours. Great. So I'll tell everyone here, my presentation is short, 7 minutes to give you the key points, and then we chat about your questions. Basically, I follow the labor market. Eu sigo tendencias no mercado laboral in all of Canada, because people coming to ILAC Pathway Program are choosing different provinces, different cities. So this is a panorama of the country. So basically, we talk about the Canadian job market and how college prepares you for it. But I'm speaking primarily about the jobs. So the next slide, please. Sure. There you go. Oops. One back. There you go. Yeah, so people always want to know, like, why does Canada need more immigrants? Why is there so much employment? People hear rumors or stories, so I like to remove the myths or the rumors and give a clear understanding of why. So in Canada now, we have one large generation of almost 10 million people leaving the job market, leaving the labor market. The baby boomers born in the 1950s are now in their 60s, and they're finished with their career, and they're leaving vacancies. The birth rate in Canada is low. So we don't have the number of people replacing everybody that is retiring. And why is this so important for Canada? Because one of the main reasons everyone loves Canada is our high quality of life, right? We have excellent social care, health care, education, all provided by the social system, but we pay for it with taxes. So we need more people working and paying taxes. So why do we want the immigrants to come in, new immigrants, newcomers? People come in younger, right? In your late 20s, early 30s, you have 40, 50 more years to work in Canada and to contribute taxes. And we need these taxes to support all of our great services and infrastructure. Other reason, important, smaller cities are growing. So for the last 20 years, everybody wanted Toronto and Vancouver and Montreal, the last 15 years. But more recently, in the last 5 years, people are choosing other cities, smaller cities, other provinces. They're seeing the opportunities, the quality of life, the cost of life, strong communities, great places to have a family. So these cities are growing. So we need people to grow with them. And then finally, no surprise, technology, right? And computers, IT, technology, automation, like everywhere in the world, we're seeing it here. And because it's so new, we don't have enough people trained in this. We don't have enough people coming out of college and university ready to jump in. So there's the background, there's the story. Okay, the next one. Now, where are the jobs? What areas? What sectors? It's important to remember, if you don't see your job on this list, it's okay. These are more the larger sectors, but we always need the traditional, the classic jobs also. We always need the human resources people, the accountants, the administrative teams, to work in every sector. And I always give our sector as an example. We work in education, but we're not teachers. So on the left column, the left side, you see the areas that are more technical. Huge boom in big data analytics. You hear this every day. Business analysis, e-business. Companies, even before the pandemic, and more now, really need to improve their services, analyze their client base, analyze their markets, increase their output, reduce their costs, and just do things better, more efficiency. So you also see a lot of growth in
automation, robotics, quality control, process management, a lot of the engineering sides, but also in the sort of the business improvement side, artificial intelligence, IT, mobile applications, software engineering. So again, if you're not in IT or engineering, it's okay. They need the marketing people. They need the entire team. On the right side is sort of the more human side, everything connected with health, nursing, gerontology, which is a really important area. If we have physiotherapists in this group, anybody coming from the medical field, it's the service for people who are getting older but not getting sick, who want to continue to live well. So this is a great area to be in. Health administration, health informatics. In the more traditional sectors, accounting, financial advisors, human resources, those three classic professions are in the top 10 or top 15 profession list every year. And this is for all parts of Canada. And then two very important sectors, construction. And this doesn't mean the plumber, the electrician, the people doing the physical work. I mean the sales teams, the marketing teams, infrastructure, the architects, the project managers. Toronto leads North America in construction. We have the highest number of building, like high-rise buildings, office towers, condominium apartment towers in North America, more than New York, more than Chicago, more than LA. Because again, we're a growing country, we're a young country. So for all the architects, a lot of work for you here, civil engineers, and it's not only construction of where we live and work, it's the roads, it's the lighting systems, it's urban planning, it's building hospitals, building shopping centers, all the growth and everything. And then the other sector in big growth is food. And that's not only restaurants and hospitality and entertainment. It's food development, food innovation, agriculture. Think of the trends of people moving away from meat, people taking a vegetable, plant-based diet. So a lot of opportunities for the food scientists, the food engineers, anybody who's in pharmaceutical, a lot of great opportunities. I can talk all day about this. Maybe I'll take a little break if you want to jump in and add anything in Portuguese or. No, I think we can continue because after your presentation is quite short, guys. We will have a Q&A question session, and then we're going to have a lot to talk about. Perfect. And other areas that are important to know. So when I talk about technology, it goes into every sector. Right now, for example, in Calgary, Alberta, they're trying to become known as the financial technology city. There's technology in healthcare, there's technology in food, there's technology in agriculture. So there's really, whatever you do in Brazil, what you studied, there are great opportunities to just take it to the next level here. Okay, so what's next? Let's do, I guess, the next slide. Okay. We'll go to the next slide. There we go. Okay. It didn't go. Okay. The next slide is about how colleges are the great connector. Loonie, of course, the experts in education, so I don't really need to talk about this. I only share my strong opinion as a job counselor for new immigrants and as a labor market analyst. The college education is excellent practical preparation because they're so connected to the industry and the labor market. And the companies come to the colleges to recruit people. So this is why for people who think, oh, I must do a master's degree, look at colleges because they really are so connected to the labor market. And like to use an English idiom, they have their finger on the pulse. Like they have their finger on the heartbeat. They know what's happening in the real world. Okay, so then the last slide, the next one. Slide, just 1 second, and there we go. So this people always ask me, what do I recommend? How can they choose the best program for them? What should they do?
So I always give my strong advice is if you're a professional, you're working in Brazil, try to do something a little bit different. You don't need to, if you're a civil engineer, you don't need a master degree in civil engineering. This is your opportunity to add something new to your LinkedIn, to your CV. If it's, if you're working for 10 years and you finished school 10 years ago, things are changing. So try something a little bit different. If it's project management, if you are in the technology and engineering side or medical side, maybe this is your opportunity to do something on the administrative side. Anything new, it's more tools in your toolbox. It looks great on LinkedIn. And what you do in Canada, your college program here is going to be one of the first things or the first thing that an employer or a talent recruiter or an HR person sees. So it should jump from the page. Be unique. If you're going to do something in business, go a little bit deeper. Business analytics, business operations, business sales, because business is general, and the employers want specialists. They want people who have a really deep understanding and experience in something specialized. It looks great when you're competing for a job. So those are my tips. There we go. And I agree with you 100% to have a resume that gets very specific in certain area. In Canada, that's what I experienced in the past. And I really agree with you on that. Well, I have a question for you. Let's start with a question for me. Okay. How do you see the job market coming? I know we rebound from a 12% job unemployment rate last year, right? And we are about 8% now, 7.8 or something like that. How do you see the market rebounding now that we are open the economy again? The border with the US should be open next month. So how fast do you expect? Because I know you're very much in contact all the time with the government on the last couple of months. So I'd like to see your perspective on that. Yeah, so I follow the monthly reports from the big banks in Canada because they are analyzing the economy and they are reporting on where the improvement is, where the recovery is. So they're saying 1 to 2 years. For us to be normal, like 2 years really. And this timing is great for anybody planning to come and study now, because when you're leaving your college program, the job market will be healthy and robust and normal again. And the unemployment rates seemed higher than they are because some sectors were completely closed. You had people from the aviation industry. There was 100% unemployment in that sector, right? I'm exaggerating. But it's pretty close to that. Yeah. Hospitality, 40 to 50% unemployment. So it makes the rate seem higher. Logistics and shipping, some slowdowns. But people are coming back and they want to recover what they lost. So this is where they want to be more efficient. And they will want the people with new training and upgraded training who know the most recent in marketing, digital marketing. If you're going into the financial sector, you have an advantage if you're doing your diploma now, because you're going to be learning what is so new and current. So that's a strength that you have when you're going to look for a job in 2 years. Yeah, I agree with you. And on top of that, I'm living in Niagara Falls now. Actually, I didn't mention that to you before. And until a couple of weeks ago, the streets were empty, right? So everything was closed. And on this weekend, I just drove by on the falls, and it's amazing. It's back again. So I guess Niagara Falls is back on business after 1 year shut down. So I guess everybody should be very happy with that. And I saw one comment about the culinary. So there is someone that talking about graduating in gastronomy. And I think hospitality coming back like that. Hospitality is one of the big industries in Ontario, right? So that will bring those jobs back pretty soon. Yeah, and something great, because the colleges cooperate and collaborate with the industry, you have some colleges that canceled the culinary program last year because they don't want to deliver
100 new chefs into the labor market, and there's no jobs. So they really work together to have good control, because we want everybody finding jobs. Like I said at the beginning, Canada needs people paying taxes, not taking from the system, but they need people giving into the system. So there's a lot of cooperation with the industry, and the government and the colleges. And take from that you just mentioned about the college, one thing that we say at Loonie all the time, that the college is the reflect of the job market, right? Because in Brazil, we don't have that figure of the college. So people don't quite understand that properly. And if there is a course in a college, that means there is a job for that course, right? Yeah. We don't have a course in a college in a place that doesn't exist a need for that particular program, and that's one thing that's very interesting to see, like how close the job market works with the college and the government, right? It's very well connected. Yeah, and one of my favorite things to say is if you see a new program at a college, pay attention, because they know what's coming in the labor market or what's needed. For example, one of the biggest sectors now is esports, right? Video game sports. They say it's as big as professional sporting industry. So what does that bring in jobs? Marketing, huge. Seneca College opened an e-gaming marketing management program. Durham College opened a esports business management program. So when you see these things, Humber College opened the first bachelor degree in mechatronics this year. So for the young people who were coming out of Ensino Medio from high school, look at these areas. And also, if you are a professional, if you see that there's a new bachelor degree, find the postgrad version, like cloud computing, artificial intelligence, machine learning, all of these things, because it's the future. Yep. I agree with you. And the pandemic on that side actually was pretty good. The Formula One was canceled for half of the year last year, and then the online races explode. Yep. So you need programmers, you need designers, you need a whole bunch of people with a different set of skills. Yeah. And that's why it's important to remember, if you think, oh my God, I'm not a video game designer, I'm not, it's okay. They need the salespeople, the marketing people, they need the accountant, the HR person, everything. So there are jobs. Those are simply the anchor, or like the foundation of the company. But in the company, you have every team. Yep, definitely. Let's see if we have. I'm gonna bring back our friends, right, Tati and Roberto. Oh, welcome back, guys. We're back. So there are a couple of things over here that I'm seeing, Carolyn, that I would like to ask you. There is Bruno. Right, he's 35 years old. He works with a network. He's a network engineer. I guess we don't need to say that the job market for him is quite good. Yeah, Bruno, and you can choose any place in Canada. People will talk about, but where's the biggest place for IT? Okay, yeah, you want to go to Waterloo or Ottawa, Vancouver, Toronto. But for networking, they need you in Nova Scotia. They need you in New Brunswick. They need you in Saskatchewan. So choose the place where you feel a connection. If you have friends there or you've heard good stories from people, you don't have to go to the big cities. You make a nice IT salary and live in a city where a house is not $2 million. Exactly. And he's mentioning on his posting that his wife is going to study. So at the end of the day, it doesn't matter for him. The job market is good anywhere. So choose what's good for her, for her profession, right? It's a good. We need to remember, everyone, that once you move to Canada, you have a chance to do or reinvent yourself, or basically try to do whatever, something that you like, right? In Brazil, it's a little bit complicated economy, so you almost end up chasing the tail, and that's gets a little bit complicated. Over here, they have a chance to choose, like Bruno over here is a very lucky guy. He can go anywhere, right? Absolutely. So can I ask a question? Because I think it's one of the questions that I get a lot from my students. And Carol can help us with that. So Carol, how does the market sees the
the work experience that all of these future students and the professional has in Brazil? How do they see it? Do they have very high value, or based on what they do in Canada? So because there's a lot of professionals that been in the market for a long time. They have been working as a manager in Brazil for 10, 15 years. So how does the labor market sees them in Canada? Yeah, so all the experience from Brazil has strong value. The reason the Canadian companies like to see some Canadian experience is more to see that you have integrated in with the Canadian culture, the company culture. They're not worried about your English. They just want to know that you've been exposed to corporate culture here. Yeah, it's a completely different culture, so it's important to have that before trying to apply for a job, right? Yeah. Also, so I have one article and one recording that I'm going to share with Luis. It's from a career consulting service for international students at colleges, and it's how to make your LinkedIn shine, just how to make it the best possible. So, and it's a great video. And the other thing is a service called Arrive in Canada. It's part of Royal Bank. Royal Bank of Canada loves to support new immigrants, everything from getting your first bank account and credit card to like seeing you be successful. So there's a team of people who are also former international students, and they've created basically a website for every profession. You're an engineer, you're a computer programmer, you're a I never heard of that. That's really helpful. Type in what you do and it will tell you about it in Canada. So that's amazing. We have to remember it's not our language, it's not our culture. So it's very important to adapt. I hear a lot of students that are on that path to apply for a PR. Oh, I'm going to try to apply for a PR directly from Brazil. I don't need to study. But once you get to the country, you need networking. You need to know the people in the labor market. You need to understand the company's culture is different from Brazil. You need to practice the language. It's not, even though you can have an amazing English, but it is different. It's not your own language. So I think that going through a higher education program, it really, really prepares you for the labor market. I think it's 10 steps ahead, right? Yeah, and for two reasons. Well, I mean, one, you need it to get the post-graduation work permit. But another reason is the co-op, like the Estagio, it connects you to your first job as a temporary part of your study program, but it can become permanent. If you do well, the company wants to keep you. They spent 4 months training you and getting to know you and welcoming you. They don't want to train another person after you leave. And one more thing I'll say, for people who are thinking, I need to go to Toronto, there's more jobs in Toronto. I hear this every day. Sure, there's more jobs here, but there's more people here. More competition. I think it's nice to let you know, Carolyn, now at Loonie, we send more people to out of town, to Waterloo, London, Ottawa, Hamilton, Niagara, than here in Toronto itself. Yeah. It's great. And the reality is, in those smaller places, I think we talked about this once, you can make real contacts, real connections, a real community. And the person you meet in the bakery or in the coffee shop or in church or wherever, it could be the person who connects you to your job. If you take your kids to the daycare and you have, you're sitting and talking to the other moms or the other dads, these are the real connections you make. They invite you to their birthday party. Things that don't happen so much in Toronto. I'm from Toronto, love my city. Good luck buying a house here. Good luck. Yeah. No, and there is another thing that's very interesting that people need to remember, that the job market over here in Canada has a deep connection with the U.S. job market. So once you were in a college and you have a chance to do a co-op, that's one of the things I would say, to pay attention to that connection to the U.S. job market, because that can lead to a whole bunch, a total different career, right? Because you can now, you've been trained and you're working in a company to become an international professional, right? Because that's one thing that happens in Canada that doesn't happen anywhere in the world because of this deep connection that we have to the US. That's something that I would advise anyone that listen to this broadcast to pay attention.
this connection to the US, it's very relevant, especially to some industries. For example, there is one question from Fabio. Then I'm going to jump to a question for you, Carolyn, Okay. about the pharmaceutical industry in Canada, right? I know there are some deep roots to the US, so definitely that's something that he can start over here and move to the US or vice versa, yeah. right? That's something, it is one of the fields that I know for a fact that it's really good. But I'd like you to give your 2 cents on the pharmaceutical industry in Canada. Yeah, so of course, there's high demand, and not only because of the pandemic. This has always been a growth area, and some interchanging between pharma and food. So we have a lot of demand for regulatory affairs. It's one of the areas that we need more people. Compliance, control, quality assurance. So these are great areas. I was just helping somebody with it the other day. Durham College in Oshawa is one of the places, and good money, right? Great money. Yep. You can live well here. Definitely, it is a very good industry. So Fabio, don't worry about it. That's a very well regulated industry, but regulated industries are quite good once you're in. So it sometimes take you a little bit more effort to get in, but once you get in, it's a nice place to be, very cozy, warm, and good salary. There is another question over here that I would like to see your 2 cents, Carolyn. There is Thaisa. She is in Brazil. She was an interior designer, and she came and she did fitness and health promotion, right? Okay. And then, well, since she did this complete change on her career path, she's asking if she has any chance, right? She's 48 years old. Well, age over here is not really important as in Brazil. Yeah, no. In Brazil, yeah, 48 in Brazil, you're basically dead. Over here is a little bit different. You're just starting off. That's a good point to explore, because unfortunately here in Brazil, after a certain age, you're not seen as productive, and it's completely different in the Canadian labor market, right? Yeah. Before Carolyn answered this question, just let me jump here and add something. We have a lot of people who are looking for a completely change of career. For example, they are lawyers in Brazil and they want to do culinary here. We have a lot. And I always tell them that the beauty of a Canadian market is that it's a spot for everybody who is good on their doing. Yeah, you can definitely reinvent yourself, and Brazil is the country where I see it the most. People who they thought they wanted to do something when they were 17 years old, and then 20 years later, they're like, I'm not happy in this area. I want to change. Anybody who is a lawyer, and I know that's a lot of people, your experience brings a lot of value to a company, to an employer, because you have problem-solving skills. The way you think, the way you organize, can be very valuable to a person in their business. It's just the way you do your systems. There's 2 areas that really need lawyers here: accounting, the financial industry. They need people with a law background for forensic auditing, compliance, money laundering, fraud are great areas to go into. And if you happen to have some technical experience, cybersecurity, not the technical side, but more the administrative and legal side of cybersecurity, what to do, and just to be part of that team. So there's a lot of doors here. Yep. That's the beauty about Canada. I discovered that 23 years ago when I moved here, just because of that. You can definitely choose a career path that you like, right? Oh, there we go. Let's go back to my previous life. In my previous life, I used to be in supply chain, in logistics, right? How that field is developing in Canada after the pandemic? How do you see that going? Yeah, so it's interesting. I was talking to students from Conestoga College Logistics, and during the pandemic, they were using real-world cases from China and how to make quick solutions and respond to it.
Yeah, they're going to be fine. But what the really interesting programs, if you're in logistics, add a postgrad in emergency management. What happens, for example, when the Panama Canal has a block for 4 days? Like, what are your solutions? Are you taking helicopters and removing things? The colleges really teach you with real cases how to do it. And then technology in supply chain and logistics. So you can always upgrade. And that's not going anywhere. And choose your destination very, very well. Go work at a border. Go work in a border city, Niagara, like you, or Windsor. Exactly. It is a very interesting field, that's for sure. We have a lot of questions coming in. I'm getting lost on them, to be honest with you. I know, there's so many. But just to complete what you guys were saying, I think the beauty as well about Canada, that it's very different from Brazil. You can really go and be very specific. There's so many specific programs. So keep that in mind when you're looking for a program, not just like Karen said, marketing management, business management, or even supply chain. There's so many specific programs that you can choose from, and the market sees as a good advantage being very, very specialized on an area, on a skill. Yeah, and it's Canadians are constantly returning to school. My husband, right now, 45, is doing a program in digital marketing because it didn't exist 25 years ago, when he started his bachelor degree in marketing. There was no social media. And honestly, Caroline, like we know that within, like, I was thinking about this 10 years ago, 2011. I didn't have a smartphone. We didn't have WhatsApp. We didn't have. I don't think we had Instagram. I think it was only Facebook, and we had to, access on a desktop. So we didn't have Uber. We didn't have all the things that we have today. So we know that within 10 years, we're going to live a completely different life, right? Yeah. Oh, I agree. And if we have anybody in IT here with the creative side, number 5 IT position, user experience. We are desperate here. Oh, yep. UX is it's hot as it can be right now, right? I see a lot of postings for that as well. But there is one question. You said your husband took a postgraduate program, right, in digital marketing. That's a 1-year program, right? And there is Veronica that's asking about that. That's a certificate of 1 year. So for international students, it's a little bit different than for Canadians, right? Yeah. When you have a PR or you are a Canadian citizen, it's a little bit different. So I'm going to try to see if there is a connection over here, and then you jump on top, see if I'm wrong, all right? In the case of this person, right, Veronica, she's doing a 1-year certificate. Could be a complicated thing for her because you have 1 year postgraduate work program. And we need to remember that postgraduate work programs, you can just ask for once in your life, and that's it. So 1 year, it's one shot, and it's one shot for real. The problem with that is very hard to get a position and have a work experience for 1 year to get enough points to immigrate afterwards, right? Using that particular example, what's the average, or if you know, what's the average, how long it takes to get a job in average? I know it depends on the industry, depends a lot, but just for a sake of argument, how long it may take? If you're in a technical area, it takes 4 to 6 weeks. I'll tell you why. They're looking for your more automatic skills and technical skills. With marketing, it takes longer because maybe Tati has really good ideas, Luis has good ideas. I interview all of you. I'm like, oh, they're all great. I can only choose one. So the competition is stronger in areas like that, where there's more of an ideas and creativity and your success rate. But a computer programmer, or let's say if you're in health informatics, we need more people. We need bigger teams. But it's something like marketing where they only need one of you. It takes longer because you're going to be rejected more times. You see, I'm honest. No. Sure. We have to be honest, because, for example, I don't know exactly which program she's thinking to take, but if you say that may take 2 or 3 months, that's it for her. She lost her PGWP, and she wasted her money at the end of the day if her intent was to immigrate, right? So just
we always say that the best thing to do is to get 2 postgraduate programs. For example, you would have a 2-year PGWP. So it is something that we need to be very, very concerned about as international students. Depends, for sure, it depends what our intents are afterwards, right? If you want to return to Brazil, doesn't matter. But if you want to stay, they need to pay attention to that, right? And there is another one over here that's actually like it. His name is Ruan, and he just graduated in mechanical engineer. He has a 2-year and a half experience, I guess. Okay. And he has a desire to move to Canada. I think mechanical engineers are one of the good ones, right? Oh my gosh. So one of my favorite programs that people don't know about, it's called non-destructive testing. Basically, and you make $100,000 starting tomorrow, right? You walk out of the college, diploma, okay, you have a job. They have it in Hamilton at Mohawk. They have it in Oshawa at Durham, and they have it in Calgary at SAIT. What is it? So basically, it's like for the aviation industry, you are the person who is testing the airplane chairs in case there's a fire. Can this material survive, or will everybody have a disaster fire? If it's in the pharmaceutical industry, what happens if there's a chemical spill? Testing things like this. Really interesting 2-year program. But in mechanical, oh my God, there's everything. Mechatronics, electromechanical, robotics, automation. It's really, the door's open for you. It's your future here. He's referring to the time as graduation. But don't worry, Ruan. It doesn't matter how long it's going to take. It is a good field for you. And this program that Carolyn just mentioned, I would go for that any day of the week, especially for the software that they use for that. It's amazing. They use on Formula 1 those. I love that. It's so nice. You can find videos on Google. It's amazing. I have to go a little bit soon. Yeah, that's what I'm gonna say. Close the office. That's what I'm gonna say. I'm worried about your time, because I know there's someone by your side when they're locking the door. So if you wanna, she might be kidnapped in the middle of the presentation, but that's okay. No, if you have to leave, we can stay here a little bit longer answering the questions, because the majority of them we know the answer. So feel free to leave if you need. Okay, I know you need. will, because I can see her. Yeah. But this is my favorite topic. I could talk about this all night. I always say to Tati, if we're at an event in person, I'll follow you to your car. So you're free to come back. We can schedule another one. Absolutely. Anytime. Absolutely. So it was a pleasure to have you here. It was very great. It was great to see you here, to have you here with us. And ela precisa sair agora. Ela tem uma situação lá onde ela está que precisam trancar a porta. Então, Carolyn, thank you so much. Deu horário, gente. Saiu a caneta. Tem isso também nessa cultura de empresa, que tem negócio de extra hours. Deu horário, gente. O pessoal passa o aspirador no seu pé. Exatamente. Way. Bye. Carolyn, thank you so much I'll again. See you guys soon. Bye. Beijos. A gente pode ficar aqui um pouquinho respondendo perguntas, se o povo quiser. A gente vê se começar a cair nego da call aqui, a gente sai. Muito bem, Roberto. Mas uma coisa que a Tati acabou de falar que é interessante para o pessoal é a cultura corporativa. Realmente, no verão, se você pedir para um canadense ficar no overtime aqui, isso não vai acontecer. Porque o verão já é curto. E aqui escurece muito tarde. 9 da noite está começando a escurecer. Então o cara quer ir para casa às 5 para ficar com o filho, fazer as coisas dele. No inverno, como escurece muito cedo, você pode pedir à vontade para ele ficar, que ele fica, porque ele não tem nada para fazer depois. Então, não fica sem problema nenhum. Mas você sabe que é engraçado, né? Eu que trabalho daqui do Brasil, eu fico meio cá, meio lá agora, né, com a pandemia, mas já poderia entrar novamente no país, graças a Deus. Trudeau, parece que o Trudeau vai me deixar entrar de volta no país. Mas é muito interessante, assim, pessoal, como a gente está acostumado, e tem uma cultura brasileira da hora extra, que é o seguinte, você performa melhor ou você é mais dedicado quando você faz as horas extras, né? E eu percebo muito isso em todas as equipes da escola, eu vejo também isso em outras empresas, que é aquela história. Você é melhor visto quando você consegue desempenhar todas as suas
responsabilidades e entregar e produzir o que você tem que produzir dentro do horário de trabalho. Na verdade, você é mal visto quando você está fazendo extra hour, mas por que você não deu conta do que você precisava entregar dentro do trabalho? Que é o oposto do que a gente vê no Brasil, né? Exatamente. Então, eles são muito... Eu tô aqui, eu tô trabalhando, tem essa história de parar, toma um café, bate um papo. Realmente é uma outra cultura de empresa, por isso que a experiência de trabalho é importante, porque realmente é diferente. Mas por um outro lado, das 5 horas da tarde, gente, caiu a caneta, você não vê uma alma viva no escritório depois do horário, né, no horário acordado ali com o empregador. O que é muito saudável para a família, o que é bom, né? Ruim é pro Roberto, né? Porque ele gosta de almoço de 2 horas. E o almoço aqui em empresa são 30 minutos. E 30 minutos são 30 minutos. Né? Nos meus times que eu tive aqui no Canadá, nas empresas que eu trabalhei, por exemplo, se começa às 9 da manhã, você não chega às 9 da manhã, porque às 9 da manhã você está atrasado. Porque até você começar a sentar e começar, já são 9h20. Então você perdeu 20 minutos. Então, no Canadá, você chega antes, às 9, você está começando a trabalhar. Você realmente está trabalhando às 9. E se você começar a ficar tomando muito tempo no seu almoço de mais de meia hora, eu garanto para você que você não vai ficar muito tempo nessa empresa. Ou só se o seu chefe gostar demais de você. Ou ele está com você, né? Um dos dois. Então, são coisas chefe, né? São coisas da cultura, da parte da cultura corporativa que são importantes aprender. E isso você aprende no co-op. Nossa, assim, aquela história de que a gente vê em filme, você ter tomar marmitinhas de você comer enquanto você está ali trabalhando é uma realidade. Não, o meu time... Enquanto está trabalhando, né? Ninguém para para almoçar. Não. Sai o almoço, mas sai mais cedo também. Trabalha, né? A jornada de trabalho é mais curtinha. É mais civilizado o negócio aqui nesse ponto. Isso uma coisa que Vamos só responder a pergunta do povo aí, Luiz. Vamos ver aqui quem está sobrando. O Caio tinha feito uma pergunta aí. Cadê o Caio? Aqui, deixa eu voltar a tua pergunta dele, tá aqui, ó, na tela. Please say about, para falar sobre electrical engineering. Aí você posso falar, electrical engineering, Caio, encaixa no que a Carolyn falou da parte de construção civil. Né? Você vai ter muita coisa na parte de engenharia elétrica que está mudando bastante aqui no Canadá, junto com a construção, que está bombando, principalmente em Toronto, mas tem muita coisa na parte de infraestrutura com energias renováveis, que está tendo muito projeto financiado pelo governo. Por exemplo, a planta da Ford aqui no Canadá ficou aqui no Canadá, não fechou como a do Brasil, porque eles estão construindo um carro elétrico, mas mesmo que o carro seja, não tem nada a ver com você nessa história, a infraestrutura da fábrica inteira da Ford está mudando por causa disso. E para poder absorver essa mudança da fábrica da Ford, a cidade em volta também está mudando a infraestrutura dela. Então, tem muito projeto acontecendo dessa forma que o governo está colocando muito dinheiro por trás. Então, não só a engenharia que está bombando, né, a parte de construção civil, mas tem esses projetos que o governo está por trás, igual esse da Ford que eu estava falando. Então, você pode ficar tranquilo que aqui tem café no bule para isso daí, para sua área. O que mais temos aí, Roberto? Limite para considerar a entrada no processo de imigração. Sou administrador de banco, que não tem o nome da pessoa aqui. Banco de dados. Tenho 13 anos de atuação no mercado de trabalho. Tem 34 anos. Cara, tá tranquilo, 34 anos tá bom, tá fácil. Ele está na parte de TI, né? De TI. Isso daí tem uma outra live nossa que seria até mais adequada para ele, falando na parte do mercado de trabalho aqui. Se você olhar no nosso canal do YouTube, não estou querendo vender peixe, mas acho que vai ser interessante para você dar uma olhada nessa live de quase 1h30, eu acho, 1h e pouco. 2 horas, não, são 2 horas. É um vídeo chamado Papo de Mercado, tá aqui no nosso canal do YouTube também. Isso. A hora que estiver tranquilo, com 2 horas sem nada para fazer, você senta lá e assiste. Faz esteira enquanto está estando. Exatamente. Aí tem uma outra coisa que eu estava vendo aqui. É muita pergunta aqui, eu estou me perdendo nesse negócio aqui, Roberto, dá uma ajuda. Tem falando sobre graduação. Customer Service. Eu não entendi exatamente desse do Maxwell aqui. Ó. How about the remote job for customer service? Can I apply from Brazil? For that is considered as a Canadian experience. Maxwell, é o seguinte. Você pode pegar um trabalho desse remoto, né? Não tem problema, não vai contar para o seu tempo, os pontos para migrar nem nada, mas na parte da Canadian Experience, que eu acho que é o que você está preocupado, isso pode valer sim.
Tá? Você pode falar que você tem, você pode mostrar, você pode ter uma carta do seu chefe, e ele pode ser sua referência também, no caso, quando você vier para cá. Não Então, deixa de ser a experiência canadense, mesmo que seja remota. Acho que uma coisa que a pandemia, você até comentou, né, do mercado de trabalho americano ser muito conectado com o mercado canadense, mas a realidade é que hoje, durante a pandemia, as fronteiras caíram muito, né? Então, hoje é muito comum você tá aqui no Brasil, eu mesmo, estou aqui no Brasil trabalhando para uma empresa do Canadá. É o seu caso, né, Tati? Exatamente o seu caso. Exatamente. Sim. Uma pessoa no Canadá trabalhando para uma empresa da Suíça, essas fronteiras, elas acabaram, e eu percebo muitas empresas hoje contratando, independente de onde você está fisicamente, né? Porque esse modelo do home office veio para ficar mesmo. Sim. Então, né? Então, não, você pode usar isso daí, esse Maxwell, você pode usar com certeza, e se conseguir, cara, parabéns, vai ser legal. Pode ser uma boa coisa para você procurar um emprego depois. Tem uma outra pergunta aqui da Isabela. Ela pergunta sobre a parte de ser contadora e ela trabalha com auditoria. Como são profissionais da minha área? Ó, Isabela, a parte de contadora, a parte de contabilidade está muito forte. Isso daí a gente já viu, aliás, muito mais forte em British Columbia até do que em Ontário. Não sei porquê, é uma boa pergunta. Mas acho que a maior parte da força de trabalho está aposentando. Então, aqui, mesmo que a gente estava falando que 48 anos de idade, você tá na flor de idade, tem muita gente, que são os baby boomers, que eles estão na idade de 65 a 70 anos de idade, né? Que são os pais da nossa geração. Então, eles estão... Pai, Luiz? Não, do seu pai já está fora faz tempo, mas a gente não vai nem entrar na conta. Mas o importante é que eles estão saindo do mercado e estão precisando ser substituídos. Então, essa é a razão da necessidade de contadores. E está acontecendo mais na província de British Columbia. Nós temos muito aluno que vem fazer accounting aqui, bastante. Tem bastante gente mesmo. O mercado realmente está bastante aquecido, assim, a gente tem percebido, assim. Tem que correr atrás do CPA depois, tem lá um trabalhinho que tem que ser feito, uma lição de casa boa aí, mas no final da corrida dá certo. E não só como a accountant, você falou da história do baby boomers, realmente teve um boom de crescimento da população nessa época, depois da Segunda Guerra Mundial, e desde então, né, a taxa de natalidade está ali numa decrescente, né? Então, também, muita gente pergunta, mas por que o Canadá está tão aberto para novos residentes, né? Parece uma coisa meio utópica, mas não é. Eu sempre brinco, não é Madre Teresa de Calcutá, gente. Não é que o país... Não. Era só nossa taxa de natalidade. Venham aqui morar aqui com a gente. Tem uma questão, a questão de impostos, que é muito importante, porque previdência paga pelo governo, então eles precisam de contribuintes, né, para pagar imposto, mas eles também precisam jovens adultos que venham para o país, além de ser economicamente ativos, pagar imposto, também fazer filho. O que, na verdade, é porque nossa taxa de natalidade é negativa 0,8. Então, morre mais do que nasce. Então, nós temos um problema meio sério. E aí, se não entrar gente para poder pagar a nossa previdência, o governo vai ter um rombo igual do Brasil na previdência, que já é totalmente diferente. Mas são tópicos para outras lives, essa parte de previdência. Exatamente. Olha, mas é sempre bom comentar, porque muita gente pergunta, mas como que se dá isso? Por que o Canadá, gente, não é... Também existe um porquê, né? Tem sempre um porquê. Não tem there's no free lunch, né? Né? Então existe essa demanda porque, obviamente, o país demanda muito, e a gente sabe também que a indústria da educação internacional gera muito, né? Muitas divisas para o país. Os alunos internacionais também, né? Geram a economia, consomem, vivem, enfim, né? Então isso também é importante, né, para o país. Eu estou vendo aqui a pergunta do Rafael. A pergunta do Rafael é bem pertinente para quem mexe com contabilidade, que é o CPA. O CPA é uma coisa... vamos colocar... O CPA seria a OAB do Brasil para quem é contador. Então, ela tem várias regras bem específicas, os cursos que você pode fazer são bem específicos, e, então é complicado. O CPA é complicado, ele não é simples, não vou mentir para vocês. Contudo, uma vez que você consegue entrar, tirar o CPA e tudo mais, sua vida fica muito fácil aqui, porque tem muitas empresas que são listadas na bolsa ou tem coisas no exterior, são obrigadas a ter alguém com CPA, e não só o contador principal que assina, mas todo mundo que está no departamento, às vezes, muitas das vezes. Então eu estou vendo a pergunta do Rafael aqui, falando que ele não é contador, ele é administrador, mas trabalha muito com controladoria, mas tem muito contato com contabilidade. Esse caso é mais ou menos a CRC aí, Rafael, isso que você acabou de falar. Nesse caso específico,
tem que dar uma olhada na sua formação e na sua experiência. O CPA, se você mandar as suas informações para eles vão fazer uma análise e eles podem te falar. Só que o CPA, eu vou te falar que dá um trabalho do dedéu para você conseguir uma resposta deles. Para não falar outro palavrão aqui. Mas a coisa mais fácil a fazer nesse caso, se você quiser vir para cá e tudo mais, seria mais fácil pegar um programa que o CPA aceita para você continuar cumprir os requisitos dele. Você vai ter que cumprir os requisitos, querendo ou não querendo. Entendeu? Então, talvez pegar um programa que caiba dentro dos requisitos seja uma boa coisa. E um deles seria de contabilidade. Né? Não vou mentir para você. Você pode pegar um de business accounting, por exemplo, ou de payroll, no Seneca, um exemplo bom. Então, dá uma olhada, porque eu acho que vale a pena. É uma carreira interessantíssima e, como eu disse, tá reciclando os profissionais, né, por conta do pessoal que está saindo do mercado. Então, dá uma olhada que pode ser interessante. E se você quiser entrar em contato conosco, tem o nosso... Eu não sei, eu coloquei esse banner aí, eu não consigo tirar. Ele fica passando embaixo, eu peço desculpa. A ideia era só colocar um pouquinho para ver como é que ficava. E ele não sai. Dá uma entrada no nosso site, entre em contato conosco e a gente pode tentar te ajudar um pouco mais sobre essa área. Tá legal? Eu acho que eu não quero esticar muito mais de 1 hora, gente. E tem bastante coisa para a gente conversar. Tem muita coisa que dá para... A gente está planejando na Loonie ter mais sessões como essa. Hoje a gente transmitiu no YouTube, no LinkedIn e no Facebook. Então a ideia é que a gente faça isso mais vezes. A gente vai ter um material bem diversificado para vocês. Então fique de olho no nosso canal. Se você quiser, se inscreva, aperta o sininho, aquele negócio que o povo fala que eu não sei onde é que fica por aqui. Mas virando um super youtuber, tô adorando. Por aqui, em algum lugar tem esse sininho para apertar e tudo mais. Mas fique de olho nas nossas redes sociais, que a gente vai estar trazendo conteúdo, como hoje foi em inglês, a gente vai tentar trazer um conteúdo sempre em inglês. 2 razões por isso. Uma, a gente está trazendo direto de uma pessoa, de um canadense, de uma pessoa que trabalha aqui, nasceu aqui, foi criada aqui, então é uma perspectiva diferente de um brasileiro. Eu moro aqui há 23 anos, então metade da minha vida adulta eu vivi no Canadá, mas a minha perspectiva ainda tem bias de brasileiro. No que eu penso, do jeito de pensar. Então é muito bom ver uma pessoa como a Carolyn vindo e trazendo o background dela, né? Então a gente vai trazer isso mais vezes. Eu acho que foi um sucesso, na minha opinião, hoje em inglês. Foi legal. A gente deve isso a Tati, que nos ajudou com a Carolyn. Então a gente vai trazer mais conteúdo agora que a gente descobriu que vai ser bacana. Vocês podem ficar preparados. Vai ter muita coisa agora. Agora a gente... Até eu quero assistir também para conhecer. Então, não, agora é igualzinho o rodeio de Calgary, é o Stampede. Aí uma palavra pra vocês aprenderem inglês, Stampede. Aliás, estava assistindo ontem na televisão Stampede, legal pra caramba. O rodeio de Calgary, quem gosta do pessoal agrário que estiver no canal, dá uma olhada no Stampede de Calgary, que é muito bacana. Pessoal, rapidinho, então só para fechar, eu acabei não falando nada a respeito da gente. Acho que para a imensa maioria das pessoas que estão assistindo realmente não precisa, já nos conhecem. Estou vendo que muitos dos que estão perguntando já são pessoas que a gente conhece. Tem alguns elogiando a Loonie também aí, obrigado aos que estão elogiando, falando bem da gente. Mas a Loonie é uma empresa de uma consultoria de educação, a gente não cobra nada do aluno em momento algum, a gente corre o risco junto com o aluno, a gente vai ganhar do aluno quando e se ele vier, e ele nunca vai pagar nada mais por isso. E basicamente o principal do nosso trabalho é dar informação. Né, a questão de aplicar para o colo de X, essa é a parte fácil. Né? O mais importante que a gente faz é isso aqui que a gente está fazendo aqui, essa troca. Quem já teve a oportunidade de conversar comigo sabe que a gente fala muito de mercado de trabalho, de regiões, cidades, províncias, esse tipo de coisa. Então, aquela história não é simplesmente vender um programa para o estudante. Não, isso é o que a gente menos faz é vender programa, Tati. O programa ele é uma consequência de um papo. Né? Então... é um pouco mais amplo do que isso. E agradecer de novo a presença das pessoas, muito obrigado, valeu. Tati, obrigado especialmente para você por ter colocado a Carolyn em contato com a gente. A Carolyn trabalha hoje no ILAC, que é a escola de inglês super parceira da gente. Todo mundo trabalha na escola assim, você assina um contrato para a vida, né? Então a Carolyn já trabalha há quase 15 anos na escola. E counting, né? Counting. E você também já está há 10, você falou, né? Em setembro eu entro no meu 10º ano de empresa, gente. Passa rápido, né? Passa rápido. Anos, passou rápido. Passou rápido. A Loonie já tem 6, foi semana passada que a gente começou. Pois é, que loucura. Passa rápido.
Mas é uma Legal. delícia. O que a gente faz é muito gratificante, né? Porque a gente realmente ajuda a mudar a vida de muita gente. Então, vocês estão nas mãos certas. Tati, obrigado. Gente, Beijinho. obrigada. Até mais, todo mundo. Tchau, gente. Até mais. Falou, Luiz. Tchau, tchau.